en directo. Caula. Bueno, lo quitamos todavía el vídeo para poder dar la bienvenida a nuestros espectadores, a nuestros invitados, que estamos una noche más aquí para promocionar el Partido Federal Europeo y, naturalmente, estamos siempre muy contentos de tener audiencia, con lo cual nos esforzamos por tener un tema distinto cada semana y, sobre todo, pues tenemos algo muy novedoso porque nunca antes lo hemos hecho y entramos ya directamente con algo que sucedió el día 7. Y el día 7 teníamos previsto una entrevista con una periodista de Polonia, porque después del viaje que hicimos a la Universidad de Vístula, invitados por el rectorado para conocer nuestro proyecto de ratificación de la Constitución Federal, pues aparentemente se ha abierto un poco de publicidad sobre nuestro proyecto y para finalizar nuestra estancia allí el día 14 al 16 de febrero ya hubo una entrevista corta de 10 minutos que hemos pasado en el programa siguiente de la Avenida de Polonia y que de pronto ahora pues había otra periodista que también tenía interés en conocer pues bueno qué hacemos con el Partido Federal Europeo y cómo vamos a implementar la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa. Entonces, como primicia, hemos querido que sea la audiencia de Círculo TV los que conozcan en primera mano, pues bueno, una de las primeras entrevistas internacionales que hemos tenido y, por tanto, hemos pensado que es bueno dedicar este programa para analizar esta entrevista y pasaremos 6 u 8 minutos y luego, como está subtitulado en castellano, podréis hacer preguntas. Así que, sin más dilación, ya tenemos algunos espectadores, irán llegando más, pero si no, el que se lo pierda, sabemos que lo tenemos todas las semanas en YouTube, entre otros sitios. Por tanto, damos paso a reproducir el vídeo de la entrevista. Well, first of all, thank you so much for your time. Thank you so much for giving me the chance to have an interview with you. And I would like to start from the idea behind your project. If you could tell me the general idea behind your project in a few words. Yes, very glad to have you there. And then I'm also very thankful you to have thought of us. And then I will do my best to give the best explanations that you can have an idea of our project. So then, some time ago, about the 80s, so about 30 years ago, we started with an association in Mallorca, and then it was with the aim to create a Europe of the citizens. And then by the time, we thought that we have to achieve a federal Europe with a constitution. And you see, 30 years later, we have found a federation of associations and groups, organizations, which had invited us in 2020 for a citizens convention so as to develop a federal constitution to found the Federated States of Europe. And this is what has happened. In 30 years, we have been fighting sometimes up, sometimes down, but in the end, we have achieved what we wanted. Now we are ready to have having the constitution for the Federated States of Europe, and this is only the matter of the ratification.
of this constitution. Great. Have you so far achieved, like, let's say, the goals that your party was aiming for? If no, what are those goals, or what are like the purposes of your party for Europe? The fact it is that when we finished the constitution for the Federal Europe was published, we had started to talk to parties so as to motivate them to for the ratification of the constitution. And we were very surprised when no one party at all has the positive words so as to change the way going Europe. You know, the most part of the parties, they are used to work in the European Union, and they reject all the time which federation could be for Europe the best. And then they don't accept that we have written a letter to the European Parliament so that the Parliament could motivate the people, the parliamentarians, so as to facilitate in all member states for this ratification. But instead of that, they reject all the time that we are not able to make more known this constitution. And above all, then we are happy that in the end there are groups and organizations and universities, for example, when we were last month in Poland, that they pay attention what we are working for. So therefore, in the end, we are still on the way, but we are very confident that we are going to do our best. And then in the end, I have to tell you that we decided to join the Federal Party of France, the Federal Party in Switzerland, and then we have found the Federal Party in Spain. So then in the end, if they don't help us, we are going to do our own way. Right. Yeah. And why do you think that a federation will be better for Europe? Well, we haven't invented anything. It was already done 200 years ago in 1789 in the United States of America after the Philadelphia Convention, when it was finished the Confederation of the Colonies, the 13 colonies, and then in this meeting, which was similar to the way they develop in the European Union. They are all contracts, more contracts, all the time contracts. And then the contracts, you know, there is not institution, no political solution. And then we have to copy only what they did. So then when they meet in the Philadelphia Convention, they rejected any document of the colonies, and they started to talk about a very short constitution that could be fit all the states, and this is what happened. So then we have proceeded in our citizens convention in 2022 that we are going to take not only the weight of Philadelphia Convention, but also to have a look around what constitution could help in the 21st century that Europe has a modern constitution. And we have had the opportunity to have into a look in the Swiss Federation. You know, the Swiss Federation has the system of the direct democracy. So then we have introduced in our constitution also the direct democracy. So Europe will have a
a modern constitution for the 21st century. So, I think después de 8 o 9 minutos podríamos echar una vista al chat si ha habido alguna pregunta, pero sobre todo como ahora hay más espectadores, entonces quiero repetir una vez más que es una entrevista que estamos dando en diferido, que se hizo al secretario general del Partido Federal Europeo, que ahora soy yo, como consecuencia de la Asamblea Constituyente. Y entonces hoy queremos dedicar este programa para que los espectadores del Círculo Televisión puedan saber de primera mano qué es lo que preguntan desde Polonia sobre nuestro proyecto de Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa, pero también algo acerca de nuestro partido. Y por ello queremos, como los títulos están ahí, pienso de que se puede hacer una buena mezcla a nivel europeo de lo que pensamos los europeos desde Polonia a España. ¿Hay algo por ahí? Kim. Sonido. Perdón, ahora sí. Digo que no hay comentarios, o sea, no hay preguntas, solo comentarios de nuestro amigo Daniel, informando de que estás amenazando al establishment. Right. Okay. So they will continue. Yes. Some countries, including Poland, at least majority of the Polish politicians oppose that federalization of Europe. How would you like to convince them? Well, as far as you can see, the European Union has been working 70, 80 years and then changing, although they say the federal Europe, but this is not a federal Europe. And then therefore, we can imagine that now with the big crisis that is happening in Europe, and then with the war on the walls of Europe, so then it could probably be that some states of the European Union, they abandon the European Union, so that it has happened already with Great Britain, and possibly we have also the motivation of other countries that are not in the European Union. Let's say, for example, we stop? Yeah. Yes. Great. So my last question was that the majority of the Polish politicians, as well as some countries, including Poland, are against the federalization of Europe. So what could you, or let's say, how would you convince them? Well, I think if the Polish people would know exactly what the advantages of federation is, they wouldn't be so skeptical, because everybody in Europe nowadays, or say a long time ago, they are talking about we are a European federation, we are Europa Union is a European federation, but it is not a federation. It is centrifugal federation, which is a confederation. You know, the federation, the advantage is that Poland, like every other state, would give only the sovereignty of those things they cannot do alone. For example, if you want to make your own defense, you cannot. If you want to make their foreign affairs, you cannot do that. So therefore, there would be only 4, 5, 6 ministerium where Poland, Spain, France, Germany cannot do themselves. And
if you remember that the first federation was the United States of America for 200 years ago, since then, there have been 28 more federations in the world. So if a federation wouldn't be good, then it wouldn't have grown like this, you know? So therefore, I'm pretty sure that when we are a real federation where we'll take care only what the states alone cannot do. So that I am pretty sure Polish people, like German, like Spanish people, would see that. And on top of that, because we are going to introduce the direct democracy, and then the citizens would be sovereign, and they could be carry out popular initiatives, and they would transform the Europe the way the citizens need. Right. And while on your visit to Poland, have you visited only universities or somewhere else? We had made several presentations about all on radio program, and then we have a weekly program in Spain with a Círculo TV, you know, the local television, and then we had last year a cycle of conference, cycle of 9 weeks, and then we have invited people there for and against, and then in this way we are trying to introduce our project in a more wider spectrum. Yeah, and then how was the reaction of the audience, the people who were listening to your mission and goals? When people listen that the federation would explain is not the same as the federation told people about, because nowadays you see very often the European Federalist, and it seems to be the European Federalist, it is a party, no, it is a group of federalists. They have in the 40s, after the Second World War, they have the idea with them, the big politician from Italy. It was the Altieri Spinelli that read a manifesto in the island of Bentone. And then after the Second World War, there were groups of federalists. They wanted to really create the federation. But these groups, instead of continue doing the work of Altiero Spinelli, they have developed in several ways, you know, and then nowadays they are not federalist anymore as it is in the Philadelphia Convention. And then we follow only this centripetal federation because it's the only one what works. One federal government, one parliament, federal parliament, and then the states remain as they are. No state in Europe will change anything. They will give only the sovereignty of things they cannot do by themselves. Right. As one of the members, let's say, or as like a part of this project, what is your, let's say, if you have a hidden goal or like a hidden mission that you would like to achieve through this project, what would it be? Like your own, like a personal one. I don't quite understand the question. Can you repeat again? What hidden? No. I don't know what you mean by that. Yeah. Like I apologize if it's a misunderstanding, but I wanted just to know, like, your let's say perhaps this was like a dream of yours, like when you were younger, you were probably dreaming of this project, right? So my question was like,
what is your personal mission? Like, as a member of this project, or let's say a creator, what would you like for the audience or for the people to see or to understand through this project? Well, you see, first of all, we are convinced that if the European Federation is achieved, and then we found the Federated States of Europe, no more wars will be in Europe, because a power like a European Federation, it could be neutral, for example, but neutrality doesn't mean that they have not to be prepared for war. But when you are a strong federation and then you declare neutral Europe, it is not the matter that we are going to do, but it's only an example, you know. So then it is strong enough, the idea to be neutral, to keep peace in Europe. But if we compare with the Swiss Federation, you know that they are also neutral, but they spend a lot of money on weapons and defense and whatever. So then we sometimes think that it could be developed this neutral idea of Europe. But in the meantime, you will see that nowadays, when the European Union meets for an agreement, they never agree anything. They go home and they are totally split. And therefore, then we think we are not hidden anything. We want to be part of the population. The population, the citizens will note in the short future that something is working, because the cities, the regions, and the states will realize that they are not central government. They are something like the citizens of the cities, the municipalities. They will show their aim to do what they really want to do. Nowadays, with the governments we have, it is very confused, and therefore more and more people, they get away from politics. And this is one of the big problems in Europe nowadays. And then with the federation, we are pretty sure the citizens would take much more interest, only because of the direct democracy. This is a big advantage that people will motivate to develop a true federation where people will feel happy. Bueno, vamos a hacer una interrupción de nuevo porque parece que la fiebre del debate ha aumentado. Hasta se nos acusa de terroristas bajo terroristas encubiertos. Encubiertos. Y que llevaríamos a cabo, pues la revolución en Europa. Bueno, pues no lo sé de dónde ha salido todas esas pensamientos, pero realmente yo siempre pongo un ejemplo muy claro, muy clarito, que cuando los refugiados españoles que tuvieron que salir hacia Francia y luego los cogieron los nazis, pues fueron arrinconados. Pero cuando terminó la guerra, si recordáis, todo el tiempo dijeron que se liberó París, pero nunca, hasta un tiempo reciente, se supo que los primeros soldados que entraron en París fueron los soldados españoles. Y yo comparo y digo que, bueno, pues si aquellos soldados tan valientes en una nación extranjera ayudaron a liberar a Francia de los nazis, probablemente es ahora nuestra misión de liberar a Europa de los oligarcas. Con lo cual, no por medios violentos, pero tenemos que ser muy explicativos, tenemos que dar muchas presentaciones, tenemos que convencer a la gente por medio de argumentos. Y naturalmente, pues es una gran ventaja de tener debates
y no nos cansaremos nunca hasta la saciedad de explicar nuestro proyecto, y cuanto más lo explicamos, pues más lo entenderá la gente. Y por fin, cuando ya lo sepamos de memoria todo, se podrá implementar mucho más fácilmente. Por tanto, llamarle como queréis, pero la idea es esa. Si los españoles, compañeros de hace 100 años liberaron, o 80 años liberaron París, nosotros también liberaremos Europa del sistema de la Unión Europea, que es de chiringuito, oligarcas y corrupción. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, no preguntas no hay ninguna, hay comentarios. Sobre todo. Que eres un terrorista oculto, no, ¿cómo es? Disfrazado, bueno, de que las élites europeas se están acojonando. Bueno, aprovecho para decir... Proponemos una revolución. Queremos llevar el federalismo a Europa y cambiar el sistema actual por otro mejor, más humano y donde se tengan más en cuenta las personas y no los capitales. Y a partir de ahí, lo del terrorismo, bueno, nosotros vamos haciendo por medio de la democracia, es decir, la gente tiene que votar, no vamos pegando tiros a ningún sitio. O sea, que lo del terrorismo no sé dónde lo ven por ahí, pero bueno. Bueno, se puede exagerar un poco en temas hablados, pero la realidad es esa que he contado. Nosotros no levantaremos un arma para hacer ninguna lucha. Seguiremos luchando con la palabra, enseñando, haciendo presentaciones y por el propio peso que las personas vean que estamos en el buen camino. Y citaré otro ejemplo, como se pueden vencer las divergencias. Todo el mundo sabe que en Suiza se consagró como consecuencia de la invasión napoleónica en el año 1813, 14 y 15, y en el 17, por ahí, cuando salieron los franceses de Suiza, pues se reunieron los cantones, que hasta entonces eran confederados, o sea, un tejemaneje como la Unión Europea. Confederación es siempre un rollo de muchos que hablan, pero nunca se hace nada. Y cuando se reunieron para tratar de hacer una defensa común en el año 1815 al 17, pues había muchas diferencias, pero poco a poco, de los 20 cantones que había en la época, al final acordaron una constitución federal, pero no pudo terminarse como constitución federal, sino que declararon a la Confederación Helvética, lo acabo de decir, porque de esa forma se acordó que, está bien, la Constitución será una Constitución federal, por tanto, Suiza será una federación, pero el nombre que se registrará la Constitución será Confederación Helvética. Imaginaros hasta dónde llegan los sentimientos de las personas cuando está todo muy enzarzado. Pero hasta entonces, que los suizos habían sido muy guerreros, entre ellos mismos también, o mercenarios, pero desde aquel momento, pues ya ves, ha crecido la democracia en Suiza por doquier, y es a partir del año 1848 es cuando verdaderamente empieza a desarrollarse pues esa voluntad de ser una federación, aunque el nombre sea de Confederación Helvética. Un ejemplo. Pero tendremos más. Seguimos ahora porque creo recordar que también me hicieron una pregunta sobre los negocios del futuro en Europa, y eso tiene también sus comentarios después. Thank you. I'm going to ask you like few questions about Poland and my university, if that's okay for you. Okay. Yeah. I don't know as much as you, but I am pretty sure that I can give my opinion. Yeah. So like, was this your first time in Poland? Oh, my first time in Poland was in 1980. All right. So definitely yes. You have seen some. Yes, I was with my girlfriend by the time, which is afterwards the mother of my children, and we went to Moscow because of the Olympic Games. But
we have to drive to Ukraine, and we get a bath on Odessa beach. So then it was a historic trip through Poland in the 1980s. And I found by the time also very nice, you know. Then we couldn't speak the language, but people are very nice, and then they were helpful. So then this is one of the first things I remember when we went to the Vistula University a couple of weeks ago. It is something like a dream, you know, when you have been there for so many years and then you realize now you are again there, something is developing in your heart that is calling you back to go to Poland. And therefore, with our delegate for Poland, Melania, is motivating me a lot, because she's starting doing what we have done from Mallorca. And then we think that maybe Mallorca, Spain, and Poland has much to say in the future for Europe. No preocuparos porque la entrevista continúa. Hubo algunos defectos técnicos, pero los superamos y yo sé que el vídeo llega a su fin. Imaginaros que de pronto desapareció la chica. Yes, so I said that, as you mentioned, you visited Poland in the 19s. It was like 1980, if I'm not mistaken. No, 1980. So Yeah. for 40 years almost. Exactly. So, and you came back in 2024 for totally a new purpose. Like last time you went to visit, like for Olympics, as you said. And now you Yes. came for your project, just somehow to advertise it and so on. So what were the differences you have seen? Like, how was the Poland in the 90s and now Poland now? What were the differences? Oh, you see, the differences are big, but the most important thing remain. If I told you that when we were through Poland, I met nice people, because by the times, you see, we were divided in Europe, the Ost Bloc and the Western Bloc, and then in the Western Bloc, they were talking about the communists, about the dictator, about this, about that. But when you get in there, and then you realize people like you, so and nice people, you know, so then although if you didn't understand the language, so therefore I saw the changes that Poland has developed in about for Varsovia, where we have spent 3 days, has developed a lot, you know. But the people from Poland, it was always very nice to me. I met also Polish people when learning English in England, also in the late 70s, you know. So then somehow I have been keeping in touch with many countries, but Poland is not a casualty that I have met the Melania, you know. So then it seems to be a magnetic force that brings me together with the other part of Europe, from Spain to Poland, and Poland come to Mallorca. So then I used to like it all the time, and then this time when visiting in 24, I will never forget it, you know. I will come back more often. We will see. That's really good to hear. I am glad you have had like a good time here in Poland. Next, it's about my university. How was the journey at Vistula? Did something catch your attention? How was everything?
Well, you see, the university was a sensation, that when we have a study at the school, the rivers of Europe, I remember from Poland, there was the Vistula River, most important river, whatever. And then, of course, when I entered the university in Vistula, I couldn't get rid of the thinking that the next day I was going to visit the Vistula River, and it happened like this, So it was a very, very deep sensation to have the opportunity to be not only in Poland or in Varsovia or at the university, but it was my own feeling that after so many years, I was suddenly connected from heart to Poland and the Polish people, and then, of course, with the people and teachers in the university. It was very wonderful days. That's good. Thank you. And do you have any future plans to somehow come to Poland for like business related, let's say? Well, nowadays, talking about business is not important anymore. Yeah. Because you see everybody talking about business, but the business in the future has to be to get to know your next better. So when people get to understand the business of the human beings, they will be developed the biggest business ever known. When we have peace in the earth, then there will be business will come too, but not business as the main point. We have to have business with the human, with the humans, with the citizens, and then we have to develop this friendship, and then let people live as they like, and then let's respect each other as we should have been done in the past. Nowadays, it is a little bit material, our life, so then we have to deep in our thoughts and then try to get more humans and more understandable for each other. Right. Well, when I mentioned business, I meant your project. So perhaps, do you have any plans to like related to your project that somehow will make you come back to Poland? That was the attention of my question. I'm pretty sure that I will come back to Poland. It is not far, Right. It is the matter to take the train, the bus, or going by car. Right. Because by the times in the 1980s, it was really very painful to travel because there were plenty of frontiers everywhere. And this is really the best thing the European Union has developed through the years, that at least most of the times frontiers are down and then people can travel around and so on. But you see, this is only when things going well, because when a crisis arrives, then you remember the pandemic, and the frontiers were already there, and then cutting people from the other countries. So really, we have to be thankful to the European Union the last years, the last 40, 60, 70 years, but it could have been better if we were a federation, and therefore we will continue fight for this federation, European Federation. Right. Thank you so much. That's all for this interview. And I really appreciate the time. And again, I'm so sorry for the technical problems. And no problem. I am very happy to have you here for the interview. And then, as I told you, then anytime, anywhere, then we will continue talking about the European Federation. And then whenever you want, let me know with the email if you want to get more news. And then we can have anytime
another interview for a more concrete matter, if you like. And then in the meantime, I wish you all the best in your profession and in your life. Sure. Thank you so much. I will let you know for sure, and hope to see you maybe until next time. We can't know. Okay. Very well. So then, thank you very much, and I will send you the recording when it's finished, and then when you have finished your interview, then I will be happy to see it again. Yes, sure. Thank you so much. Have a good day. Okay, Capula. Have a nice day too. Bye bye. Bueno, pues ya se terminó y vaya, estoy asombrado con la cantidad de comentarios que han salido por ahí. Los antifascistas ya promueve que las élites están temblando. Pues nunca mejor dicho. Puedes tenerlo por seguro que si distribuyendo folletos delante del Parlamento Europeo nos han echado, es decir, después de 8 o 10 meses se dieron cuenta que algo se movía, con lo cual mejor echarlos fuera. Y nos echaron. Y ahora tenemos que repartir los folletos en la Plaza de Luxemburgo, que es justamente enfrente del Parlamento también. Pero son señales que demuestran que sin ser violentos molestamos. Bueno, pues todavía molestaremos más, porque cada día seremos más. Y naturalmente, pues probablemente tardaremos más años. Pero no importa. Pues si después de la guerra de los 30 años en Europa solamente ha habido guerras, y las dos últimas, las más locas de Europa, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver si nosotros ya cogemos eso que se dice el toro por los cuernos y ponemos cada cosa en su sitio, y los negocios también. Es decir, una cosa son los negocios y otra cosa son las personas. Y ese vídeo que nosotros hemos puesto aquí muchas veces al principio del programa, de las emisiones del programa, que es de Julio Anguita, adaptado un poco por mí con los tiempos actuales, pues ese es verdaderamente actual, es actual. Y no tenemos nada más que aplicarlo. El sentido común nos lleva a todas partes donde queramos ir. Por tanto, aquí desde este Círculo Televisión, desde los espectadores, desde el programa nuestro Aló Europa, pues podremos llegar a hacer viajes, si queréis también, pues no faltaba más. Europa es nuestra. No debemos conformarnos con España. Oiga, pues si cuando salía las primeras veces de España, todavía España empezaba en los Pirineos. Imaginaros qué historia nos habían legado los gobernantes, que eran los reyes antes, ¿no? Y bueno, pues por fin ahora hay una generación que pues yo empecé hace muchos años, pero ahora está en manos de todos nosotros de hacer lo que queramos hacer. También podemos hacer un blog de mis viajes. Tengo muchas historias grabadas, pero bien, ya podemos hablar de todo, podemos hacer un programa especial y os puedo enseñar cuando íbamos al Parlamento Europeo, a las instituciones europeas recién fundada, la Asociación Unión Europea de Mallorca. En una ocasión incluso nos recibió el comisario Matutes, porque se enteró que estaba el grupo por allí, y bueno, nos fumamos un puro con él, naturalmente. En la época se fumaban a menudo los puros, pues ahora también, pero Matutes fumaba puros y algunos de nosotros del grupo también. O sea que hay un montón de historias fantásticas, pero de momento tenemos el programa Aló Europa, pero a medida que los espectadores nos pidan algo, como por ejemplo, pues un vídeo del viaje de Europa de los años 90, escribirlo y lo traeremos y veremos y haremos comentarios. Y no había internet, pero bueno, había fax, pues también funcionaba. Y por cierto, tampoco tengo WhatsApp y me comunico con todo el mundo cuando quiero, cuando puedo, y no tengo que correr. Por lo tanto, digamos que cada uno se plantea la vida tal como la quiere tener. Nadie debería imponernos la forma de vivir. Y yo entiendo que en este programa estamos pues bien orientados, porque somos pequeños, pero creceremos más, y a medida que nos vayan conociendo, pues
tendrán interés por saber, pero bueno, ¿qué se cuece en Mallorca? ¿Qué se cuece en el Círculo Televisión? Hombre, pues se cuece ni más ni menos que el futuro de Europa. Pues imaginaros si en Mallorca en los años 80 nació la Asociación Unión Europea de Mallorca y 30 años más tarde hemos tenido que fundar el Partido Federal Europeo porque nadie se atreve a llevar a cabo los proyectos que necesita Europa, pues algo se mueve. Es decir, no sé, me gustaría contar con vosotros y hablaré con el director para que coja una lista y venéis al programa y así podemos hacerlo más popular y, en fin, pues hablar más de él y bueno, cuando lleguen las elecciones, pues a votar al Partido Federal Europeo, pues no faltaba más. Bien, entonces, Kim, ¿qué tenemos? ¿Algo por ahí? Bueno, más comentarios de Daniel, que esta tarde noche está muy activo. Está... Daniel se ve que le gusta tu... Y encima perturbador, y eso es lo que más me gusta todavía. Ojalá todos perturbaran como él. De forma amable. Javier, se podría invitar a Daniel también a que participe acá en la charla en directo, ¿no crees? Todos los espectadores de este programa están invitados a participar en el programa. No todos el mismo día, pero poco a poco, que lo dejen escrito en el chat. Me gustaría participar la próxima semana en el programa. Pues lo mismo que pasó con una crítica bastante positiva de la aparición del invitado de la semana pasada, que es Julio López. Porque vive en una democracia directa y ese sistema político nos interesa, pero imaginaros todos los que participáis en nuestra audiencia semana tras semana, pues eso es también muy importante porque estamos dando a conocer el programa que está realizando Círculo Televisión para que Europa se transforme en lo que queremos los ciudadanos, que sea una Europa de los ciudadanos y no más guerras, ¿no? No más guerras en Europa. Y tenemos que limitar la que ahora pretenden meternos poco a poco, porque en definitiva sabemos que las guerras no la quieren los ciudadanos, la quieren las malas personas que quieren hacer negocios a costa de las guerras y bueno, ya sabemos todo eso cómo termina. Así que me gustaría que los espectadores del programa formen parte de nuestro equipo en el estudio para, bueno, pues para conformar un equipo cada vez más grande. Y bien, si no hay más preguntas, pues lo dejamos para la semana que viene. Pero podríamos despedirnos otra vez con el artista Amparo, a ver si encuentro algún cuadro por aquí, ¿no? Que lo he pintado últimamente. Le cuento la historia, claro. La historia de la pintura. La historia de la pintura que vas a mostrar. Es que quiero mostrarles. No estoy vendiendo, pero estoy mostrando. Y bueno. En los pueblos acá en Colombia, los principales pueblos, siempre en los parques hay unos árboles que se llaman de samán. Samán es un árbol gigante que abarca, sus ramas abarcan todo el parque, algunos sitios. Hay un pueblo por acá que se llama Guacarí, que el árbol abarca todo el parque, sus ramas se extienden hasta casi abajo del piso. De todas maneras, esa pintura que hice de un árbol que se llama, como decía, samán, que está joven, pero que vino un rayo y se le partió un brazo al pobre árbol y le dio un hongo. Y bueno, un día que estaba de paseo por ese sitio, tomé la foto y me encantó, y entonces ahí está pues la pintura para que ustedes la vean. Y así vamos haciendo, ese es del de girasol.
Es un campo de girasol, ¿no? Y el que quería enseñar era el del árbol del pueblo de Padilla, que es mi pueblo donde yo nací, en Colombia, en el Cauca. ¿Ves? Vamos a ver si... Muy bonito, Amparo. Así, aprendiendo a pintar apenas, a enredar colores. Eso me desestresa, me tranquiliza. Es una terapia que estoy utilizando ahora, ¿eh? Pues ya ves, fíjate, tenemos que ser pintores para llevar a cabo nuestros proyectos, si te relaja tanto. Claro, sí. Diapositiva. A ver. Lo que pasa es que tiene paciencia. Yo, después del primer irazo, me habría hartado y habría tirado los pinceles por ahí. No sé si Ah, sí, sí, sí. Mucha paciencia. Y para uno como pintor todo el tiempo no está en disposición de pintar, porque hay momentos en que está el alma. Bueno, cuenta lo que quieras, que después de este ya nos vamos. Vale, entonces ese es el árbol de Samán, ¿ves? Y en el fondo está el parque del pueblito de Padilla, Cauca. Esa es una de mis pinturas. Y esa rama, un rayo se la partió. Y abajo tiene un hongo que le ha dado el árbol y lo iba a donar al municipio para que le hicieran tratamiento al árbol. Pero ahí quedó. Vamos a ver qué ha pasado. Ajá, sí, esa es la historia. Pues muy bien, Amparo, te felicitamos por la labor artística que has introducido en el programa y no he dejado por casualidad lo de I love this travel blog. Bueno, pues imaginaros, yo sin darme cuenta estaba explicando mis experiencias, mis viajes de toda la vida, es decir, que con 18 años. Claro, muy bonito. Fui de casa y bueno, son recuerdos. Entonces, Vale. Todas estas cositas que aparecen aquí porque somos coherentes y somos amables y somos humanos en realidad, ¿no? Con la experiencia que nos ha dado los últimos 20 o 30 años de la llamada globalización que nos ha desbaratado a la mayor parte de las personas, pues deberíamos de sentar las bases para empezar una vida nueva, una vida donde todo el mundo sea feliz, más comprensivos, más coherentes, en fin, una sociedad más justa, lo que querían introducir los franceses hace 300 años con liberté, fraternité, égalité, pues vamos a ver si ahora lo removemos de nuevo y somos de nuevo los españoles que podemos conquistar Europa con la Revolución Francesa que todavía no ha terminado. Y bien, en este sentido, pues nos despedimos, os damos nuestras gracias de corazón a todos los espectadores y os emplazamos para que volváis y recomendáis nuestro programa la próxima domingo a las 22:15 horas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, bye, bye. Hasta luego. Felicidades. Que descansen.